பிடி பிரைம் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட ஹாட்ஸ்டாரில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற காலா சீரிஸோட லீட் ஆக்ட்ரஸ் நிவேதா பெத்ராஜ் அண்ட் அவினாஷ் திவாரி இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட அந்த சீரிஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ ஹாய். ஹாய். ஸோ எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும்? ஹவ் யூ? சூப்பரா Very இருக்கேன். good, Johnson. நல்லா இருக்கேன். நல்லா நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கேன். So you keep teaching Tamil? I will keep doing that. And I'll keep teaching Hindi too. Yeah, please. First, Avinash, you started your career with theatres. Actually, before that, you are doing your engineering and quit the traditional way of acting in India. Yeah. So, how was that skills help in the movies or series? I think theatre is an actor's medium. That's the medium that an actor can thoroughly practice his skills and be able to enhance them. When it comes to films and OTTs, it's a filmmaker's medium. But if you have earned those skill set earlier, you are in a better position to execute what the director wants. I would like to believe, thankfully, because I did some theatres, it has helped me develop into an actor that can deliver what my director needs. And that's been the only endeavor that I truly believe that the filmmaker tells the story, and I am just one of the mediums for him to tell the story. Like the furniture on set, I truly believe an actor is nothing more than a furniture on set. It's just that the story becomes about him, but my job is not more than what a furniture does. So I hope whatever skills craft that I've learned, I've been able to execute it and get directors' stories to be told to the audiences. Nivetha, almost except book, அது தவிர you're almost எங்க திடீர்னு பூ மாதிரி காணாம போயிட்டேன். So, did you miss Kollywood or Tamil cinema? ரொம்ப கண்டிப்பா வந்து நம்ம டயலாக் பேசும்போதும் சரி இல்லை செட்டில் இருக்கும்போதும் சரி தமிழில் பேச முடியல, தமிழ் செட்டில் இல்லைன்னு நினைக்கும் போது வருத்தமாக இருக்கும். நான் இப்போ ஹிந்தியில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, நான் விஜய் கிட்ட சம்டைம்ஸ் பேசும்போது நான் தமிழில் பேசுவேன் அவர்கிட்ட. அங்கேயும் நாங்கள் தமிழ் படம் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்போம். இன்றைக்கி இது ரிலீஸ் ஆகிருக்கு, எப்படி ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் படம் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருப்போம். ஸோ என்ன தான் அங்கே இருந்தாலும் நம்ம மைண்ட் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அது ரொம்ப ஐ திங்க் அது தெரியாமையே கேப் விழுந்துருச்சு. 3 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அது கஷ்டமாக தான் இருக்குது. டெஃபினட்டாக ஐ மிஸ் இட் அ லாட். ஸோ கெட்டிங் பேக் டு காலாவில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஆக்ஷன்லாம் பண்ணி ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோயின் அந்த மாதிரி டைப்பில் இருந்தது. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? அது உங்களுக்கு டோட்டலாகவே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஜோனாக இருந்தது. அண்ட் யுவர் ஓடிடி டெபியூ ஆல்சோ. ஆமாம், எனக்கு ஆக்சுவலாக one very unique thing about working with Bijoy is that be it Tamil and Telugu, I've done few action sequences in Tick 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 along with Jayam Ravi sir, and in Telugu also I've done few action sequences in Red, I'm not sure, but something I've done it. But with Bijoy it's very raw, like it's very very raw. There are no dupes. Like I can immediately say in Tamil that I can't do this, get a dupe to do it, but I can't do that with Bijoy. Everything in Kaala, the action is real. Everything is real. The bomb blast is real. The bullets, gun கொடுத்தது கன் வந்து ரியலான கன். நான் வந்து ஒரு தடவையும் if I have to point at somebody and shoot, எனக்கு ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்கும். நான் செக் பண்ணுவேன் எம்டி தானே. இட்ஸ் வெரி ஸ்கேரி. அண்ட் கன் ஷூட் பண்ணும்போது நிறைய தடவை நம்மளுக்கு பேக் ஃபயர் ஆகி ஃபேஸில் விழும். அது எல்லாமே ரொம்ப ரியலாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இட் இன் ரியல். இவங்களோட சண்டை போடும் போதும் சரி, இட் வாஸ் வெரி ரியல், இட் வாஸ் வெரி ரா. நிறையவே அடிபட்டுச்சு. சர்வசாதாரணமாக அடி வாங்கிட்டு நாங்கள்லாம் வீட்டுக்கு போவோம் அந்த மாதிரி. So real that she got a real punch. நிஜமாவே மூக்கில் பஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. அந்த ப்ளீட் ஆகி ரியல் blood. Real blood. Your role also very intense role, very emotional also. I think every film of your take Bulbul or Laila Majnu, everything you choose so intense. So is that any particular reason or? No, I keep saying that an actor can only do what is offered to him. Okay. And fortunately, unfortunately, these are the parts that are offered to me. But that's, also it's great variety. If you look at it, say Laila Majnu to a Bulbul is absolutely different from what Kaala is.
I've also done a show called Khaki, which is absolutely different. And there is a show called Bombay Meri Jaan, which is again absolutely different. So, thankfully, there is a certain variety that has been offered to me, and I'm really, really grateful. I just hope that my job is good enough for people to keep instilling their faith in me. What is the one very challenging moment or thing? For in this? Kaala, I'll give you an example of how challenging it was. So, the script said that I take something from one place and I run from there. That is all that it said. I came for a shoot. When I reach on set, I'm told that I'm jumping from this building to the other. Okay. I had no idea. Okay. Like parkour, man. Yeah. So I was like, you're just thrown off completely. So there's this huge adrenaline rush. Obviously, you are slightly anxious because I'm also slightly scared of heights. So you go through all those feelings. But this is what my character would be going through, because he's not a martial artist. He's not a parkour specialist. He's a normal desk job guy, a layman who's after this reverse Hawala case, and there's huge forces trying to stop him. There's huge challenges, and he's able to overcome all of that. So similarly for me, because Vijay saw Ritik Mukherjee in me, he wanted me to go through a similar kind of situation, and I really am thankful for that. Nivetha, your character in the series வந்து I don't want to spoil anyways, but ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஸோ அது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருந்தது? ஏன்னா திஸ் இஸ் நாட் அ ஒன் டைமென்ஷனல் கேரக்டர், இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஆமாம். ஸோ ஐ திங்க் எனக்கு விஜய் கதை சொல்லும்போது ஷூட் போகிறதுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நான் படம் ஒத்துக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு 1 லைனில் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு, நான் ஒத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கே ஷாக் ஆகுது. ஐயோ, இது எப்படி ப்ளே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு. ஆனால் இஃப் பிஜாய் saw something in me that he thought would suit Sitara, then I'm sure I can do it. I can do justice to it ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளைண்டாக அவரை நம்பி தான் நான் போனேன். I think he kept me anxious. I feel that because I remember that sometimes when I'm shooting for scenes, certain like phone call scenes or like certain scenes, he would keep saying dialogues in between to make me anxious so that it shows on camera. I feel like he did it on purpose because he's a very அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது a very different experience. அது வந்து எனக்கு ஒரு சில டைம்னா அழுக வந்துடும். லைக் ரொம்ப பயமாக இருக்கும். சீரியஸாக சொல்கிறேன், லைக் மூச்சே விட மாட்டேன், அந்த மாதிரியான ஒரு பயம். ஸோ எனக்கு டக்குன்னு நான் ஷார்ட்டில் இருக்கும் போதே அவர் வந்து டயலாக் சொல்லுவார், அதை அப்படியே நான் கேட்டு சொல்லணும். எனக்கு ஹிந்தி வேறு சுத்தமாக தெரியாது, புரியாது. அதனால எனக்கு அந்த நர்வஸாக இருந்தேன்ல, எப்பயுமே நர்வஸாக இருந்தேன் த்ரூ அவுட் த ஷூட். ஆனால் நேற்றுக்கு நான் உட்காந்து சீரீஸ் பார்க்கும்போது புரிஞ்சது, ஓகே, she's actually nervous because she has an ulterior motive to achieve, and that is seen in her face. So probably if as an actor, if I was clear in my mind saying like this is my ulterior motive, let me be like this, let me not show nervousness here, let me perform it my way அப்படின்னா மேபி அந்த ஒரு இது அட்டெயின் பண்ணியிருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Did you dub for Hindi? டப் கிடையாது, இது சிங் சவுண்டு. ஓகே. ஆமாம். தென் உங்களுக்கு வந்து ஹிந்தி தெரியாது. ஹிந்தி தெரியாது. அவள் பாருங்க எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு. That's so amazing, right? She did her own dialogues and killed it. And how you felt that, right, when you saw it? ஏன் வாய்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியலையா பார்க்கும்போது? நான் தமிழ் டப்பில் பார்த்தேன். தமிழில் பார்த்து he watched in Tamil. Okay. தயவு செய்து இதுக்காகவே நீங்கள் ஹிந்தி But now watch it bits of her parts in Hindi and you'll see how amazing she was in that. Yeah, please. And Tamil dub was amazing. அப்படியா? ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, சூப்பராக இருந்துச்சு. You'll love it. Yeah. Oh, that's very nice. Success. Hotstar guys. Okay. And Avinash, you and Bijoy have one common thing. Yes. Which is he is from Manisa school, and you are dubbed for Ponniyin Selvan for Jayam Ravi's character. So how that happened? So we were shooting Kaala. Okay. And he made a kind of a teaser first cut after the first sked, and he sent me a poetry. He just randomly called me and said, listen, just record this poetry and send it to me. Okay. I didn't even know what it was for. I recorded a poetry and sent it to him.
Next thing I know, within weeks time, I get a call saying, "Listen, I met Mani sir and I showed it to him, and he said, I don't know what he's saying, but will your hero dub for my hero?" And I was like, "Yes," and he said he wants you to dub for PS1. So I didn't even know what character, what it was for. I went for it, and they tested my voice, and then they chose that I should dub for Raja Chola. Raja Raja Cholar. And yeah, I felt very, very honored. Just the fact that I got a chance to be a part of such a huge film, such a great story which has been for years and years now, and being directed by Maniratnam, and then I had some role to play to take that story to the Indian Hindi audiences. I felt really, really honored. But it was Bijoy who really took it to Manisa. I just felt so nice that, I was sitting, I think I was sleeping at that point when he called me. Okay. And, just lying on the bed, your work could reach Mani sir and he could call you for your work by just your voice was something I felt how powerful your medium is, your skill and craft is, that if it's used properly, it can reach so many people. And yeah, that was a validation of the talent and skills that one has. I hope I get a chance to work with him. So I actually have something to add to this. I was called for audition for Okay. PS1, yeah. For Jaim Ravi's pair. Oh. Yeah. Shobita ne kiya na? Shobita. Shobita did. So Mani sir auditioned me for it. Nearly 1.5 hours, 2 hours, he was with me in his balcony with the sari and everything. I was auditioning. And so generally, this is the second time I'm auditioning with Mani sir. First time, Chekka Chevandavanam audition. So generally, they'll call you like Mani sir wants to meet you. That's how they'll call. But when you go there, there'll be an audition process that'll happen. And they'll give you like a script. Go through it, say the dialogue. So I had like a 1.5 page dialogue. Puthiya Tamil. You know, the Tamil is so different from the colloquial language, the colloquial Tamil. So I mugged it up. They asked me, how much time do you need? I said, give me 2 hours because I'm not going to do this. But I think I bunked it up within like 15-20 minutes or something. Then the assistant director came and she was like, are you ready? So I thought they're going to record it themselves. And Mani sir comes down. Give me 2 more hours. She's like, dialogue solving consultant. So I'm saying my dialogue in Tamil. Imagine I'm nervous in front of Bijoy. Imagine how nervous I'll be in front of Mani sir. I'm so nervous. I'm saying my dialogue in between. I think Mannichirunga அப்படின்னு சொல்ல in the scene the scene is not there in the movie. So she says Mannichirunga maaf kar do in Hindi. I said it in English. I said I am sorry. I was saying my dialogue in Tamil and then in between I said I'm sorry. He laughed. I've never seen Mani sir laugh like that. He laughed so hard. I was so nervous. I told him, sir, I'm very nervous. Please don't ever audition me. Okay. Like if you want, just call me. I'll stand behind somewhere. But don't audition me. Put me to a test, yeah. Yeah. We had a good laugh. I didn't get the role. Shobita did a fantastic job. But just being in front of that man is legendary. Yeah. So yeah, we have that in common as well. ஓகே ஆஃப்டர் அலாவைக்கிட்ட அப்புறம் ப்ரோ உங்களுக்கு வந்து தெலுங்கில் பயங்கரமான ஒரு ரீச்சும் கிடைச்சிது. தொடர்ந்து நீங்கள் அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. அந்த ஒர்க்லாம் எவ்வளோவுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது, ஒரு நல்லா நம்மளை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது? எனக்கு நான் அதை ரியலைஸ் பண்ணுறதை விட மை பேரண்ட்ஸ் லிவ் இன் துபாய். ஸோ என் அப்பா அம்மா they generally go to Tamil restaurants in Dubai. And over there, people like the waiters or like whoever is there, they'll come and recognize, my dad saying like, Nivetha Pethuraj, seeing my Instagram post. They'll go up to my dad and ask like, oh, how is your daughter and stuff. They'll probably, sit with him, interact with him. So that's a big deal for them. So I feel like that's my success because my parents, what they feel is, it reflects on my life and how I feel about it. So I feel like that's my success right there. அவ்வளோதான் எனக்கு வேணும். So the recognition is not just what comes to me because probably I don't go out as much, so I don't interact with people a lot, so I do not know the love that I'm receiving from them until unless I see it on social media. But it's instances like this that my parents share with me
சம்டைம்ஸ் ஒரு காஃபி ஷாப் போகிறாங்க, டீ ஷாப் போகிறாங்கன்னா, இப்போ கூட கோவில்பட்டியில் ஓகே. அப்பா அம்மா போயிருக்கும்போது அப்பா வந்து he's gone to buy some vegetables from grocery. So the guy who recognized, he's like your Nivetha's father. He invited him for coffee, like tea. டீ கடையில் உட்காந்து டீ குடிச்சிட்டு he came and he told me like this happened to me today. I'm like, nice. That's so heartwarming. Yeah. It feels like, oh, I've done something in life. Something to like make my parents proud. Yeah. So அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் தான் makes me happy. Yeah. அண்ட் அஸ் அன் ஆக்டர் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அதில் ட்ராவல் பண்ண நம்ம ரொம்ப எக்ஸைல் ஆகும். போத் ஆஃப் யூ இந்த ஜேர்னியில் ஒரு ஆக்டராக நான் அவ்வளோ பெட்டராக இருக்கேன் அப்படின்னு தோணுனது எப்போல்லாம், ஆர் இப்போ என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது? I was just when I started, I was born like that. The first time I cried, I knew that this guy was ready. Please, Should I go? yeah. எனக்கு வந்து இப்போ வரைக்கும் ஐ ஃபீல் லைக் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஐ ஃபீல். ஏன்னா நம்ம ஒரு செட்டுக்கு போய் நின்னோன்னா இஃப் ஹீஸ் அ நியூ டிரெக்டர் வித் அ நியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ், நியூ வே ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங், your knowledge is zero there. So basically you're learning something again and again and again until unless it's a filmmaker that இப்போ வர filmmakers எல்லாருமே வந்து பயங்கர புதுசா the way they think, the way they want to show cinema is different, that they break your learnings and you start from scratch again. அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. இப்போ நம்ம இப்போ ஒரு சில படம்லாம் பார்க்கும்போது இப்படியும் இருக்குமா அப்படின்னு தோணுது. இந்த ஜிவி பிரகாஷோட அடியேன்னு ஒரு படம் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா, அது மல்டிவர்ஸ். ஸோ வித்தியாசமாக யோசிக்கிறாங்களே, நம்மளுக்கு தமிழ் படம் இப்படி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னும் போது இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி. ஸோ பேசிக்காக வந்து யூஆர் அன்லேர்னிங் மோர் தென் லேர்னிங் அப்படின்னு தான் நான் நினைப்பேன். I think for me it's when I'm not working, in my head I'm the best actor out there. Okay, this is how I say. This is what I say to myself. When I get work, I feel like I don't know anything. Okay, it starts off from how do I do this? Exactly what I told him in Tamil. How will it happen? What? But when I am in front of the camera, before it says roll camera action, I again switch on saying, you are the only one who can do this. I don't know how to explain it to you, but this is my true feelings. Absolutely. That before I am about to say action, I need to truly believe that I'm capable of doing this. There's no one who can do this better than me. And we're all still learning. And like she said, it's the learning is the unlearning. That you learn something here and suddenly realize, oh, this is what I can do. Cut to next set, you realize, oh, this doesn't work. Because every day, that's the beauty of our profession. Every day it grounds is a new you day. so much. Every day is something new. No matter how many times you have done something similar, it still becomes a new day because it's a new space, new people, new co-actors, and it's dealing with those things every day. ஸோ நைஸ் டாக்கிங் டு யூ. அண்ட் உங்களோட காலா மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு விஷ் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. Thank you so much. Thank you. Thank you.